Basebo ne banyabo leero njagadde kwogera ku nsonga 3 oba 4. Nsonga esooka ng'etwanisiza emitima y'Abaganda baffe abawambibwa okumukumu ennaku zino. Ng'eyakasembawo yo ye Edward Rogers Sebuufu abasinga gwe tumanyi nga Eddy Mutwe, era ng'ono yakulira ttiimu eya security embeerako ku Lusegere. Eddy Mutwe yawambiddwa ku lunaku lwa Sunday ng'awambibwa emmotoka za drone n'abasajja ababadde mu uniform ez'amagye ng'abalala tebali mu uniform naye nga bambalidde mundu, era bamutwaddemu ezo emmotoka eza drone nga babadde bakulemberwa oyo musajja atera okutambula nga nnondoola gwe bayita Muhumuza. Eddy Mutwe na buli kati tetumanyiwa gy'ali. Poliisi yamweganye nga bw'etera okukola bulijjo, nga bwe yeegaana Nyanzi, nga bwe yeegaana abalala bonna paka nga bamaze okubata. Eddy Mutwe era poliisi n'amagye bamweganye. Eddy Mutwe si ye yekka, nga 18 omwezi guno ogwakago ogwokusatu bawamba muganda waffe gwe bayita Mpalanyi Michael, bamujja Matugga. Bawamba muganda waffe ku lunaku lwe lumu gwe bayita Ssentongo Shakur okuva e Jinja, abangi tumanyi nga Gaza Media. Ne bawamba ne muganda waffe okuva e Masaka gwe bayita Douglas Nsambu. Bano bonna poliisi n'amagye babeegaana, naye abo ababadde mu buwambe abateebwa okuva ku CMI nga Bright Muhumuza okuva Embalala, nga Vian Bashabe okuva e Hoima, nga Kimera Ibra gwe tumanyi nga Miguna okuva e Masaka, babaye ne batugamba baabalabako. Naddala ono Ssentongo gwe bayita Gaza Media bategeeza nti bamukuba nnyo ye walula bwewaluzi, oba oliawo yensonga lwaki bakyamwegaana nga bwe basooka okuneegaana nga bamaze okuntulugunya. Tubanja Abaganda baffe bano twagala bateebwe embagirawo, naye ekyo kyongera okulaga Bannayuganda bonna abatemu abafuga ensi yaffe na lwaki tulina okulwana okubeetaguululako. Mu mbeera emu njagala okwogera ku Baganda baffe abali mu makomera nga Akireewo Kivumbi, nga Wakabi Grace, nga Mugumya Gaddafi n'abalala abasibiddwa mu bumenyi bw'amateeka. Babawamba, drones ezabawamba ne basooka ne babula okumala ennaku, ne bamala ate ne babatwala e Masaka ne bagamba nti balina emisango egyabagulwako abo abaali bakolagana naffe. Ne weebuuza nti omuntu wa opposition bw'aba n'okwemulugunya ku mulala oba bw'aba ne gwatakwatagana naye amusindikira drone, amusindikira ba SFC era enkwatagana eyo yavaawa. Anyway, tubanja Abaganda baffe kuba tumanyi tebalina musango. Kino kigenderere Museveni akikozesa buli tuba tusemberera okulonda, ayagala okundika obwana munigina atiisetiise ng'awamba n'okutulugunya kabe kasinge n'okutta abo abanneetoolodde. Tubanja Abaganda baffe mu ddoboozi lyerimu, tubanja ne Baganda baffe abali mu kkomera abakyalemeddeyo awatali musango, ba Machete Yasini, ba Sherifu Kalanzi, ba Umar Kato n'abalala bangi. Tubabanja era twagala babatuuze kuba tebalina musango. Abasinga ku bo basindikibwayo kooti y'amagye, naye ate kooti ensukulumu yavaayo n'esalawo di kooti y'amagye abantu beesibe be basibye mu bukyamu abatali basirikale, naye olw'obumenyi bw'amateeka bakyali mu makomera awatali musango, ate awatali tteeka lyonna libasindiseyo oba kooti yonna eri mu mateeka, kuba kooti masho teri mateeka mu kuvunaana abantu abatali basirikale. Gavumenti yemu mwalabye okwosajjo yebulunguludde ekitebe kyaffe kino n'ekiwamba nga egezaako okulemesa abavubuka ba NUP okola olukuŋŋaana lw'abannamawulire okulonkinga oba okususootola enteekateeka ey'akalulu ak'abavubuka akali mu mateeka. Ekibiina kyaffe kiri mu mateeka, naye kubanga abatufuga bamenyi b'amateeka ate batutya nnyo, kati bafuba nnyo okulemesa protest vote. Njagala okusinziira wano okussaamu abavubuka bonna amaanyi, mu organizinge mu ngeri yonna yonna, mumanye engeri gye tukikolamu, mu organizinge mu Robert style. Tujja kusinkana ku kitebe naye ate tusobola n'okusinkana ewalala wonna wonna.
so tembeera stop tubana abatufuga banafu ate batitizi ate bakadde bali outdated. So do your things in a youthful way. Don't be intimidated. These are signs of fear, not signs of strength. So keep going, brothers and sisters. Ensonga esembayo era nga yibadde eyogerwako mu ggwanga nga yeewuunyisa y'abasaamu abasatu oba basamwiri abasatu, ng'asooka ye Saamu Kuteesa, owookubiri ye Saamu Omara, owookusatu ye Saamu Leeds mu Bungereza. Saamu Kuteesa yali minisita wa Museveni era sezaala wa mutabani wa Museveni Muhoozi. Saamu Kuteesa yabba ssente ezaali ziyina okuzimba amalwaliro ne kubanga alina oluganda ku Museveni ate kubanga eno gavumenti yababbira ekuuma babbi. Saamu Kuteesa bannayuganda naddala abaali batukulembera mu nkyukakyuka mu kiseera ekyo ne basula amaloboozi ne bateekawo okwekalakasa nga babanja ssente ze zaalina okuzimba amalwaliro zikolebwa Saamu Kuteesa ne bamugamba yakakanye era kurashi era kwekasa asise n'amaloboozi gonna agaligaga era ne bamulagira okuyasa abeere mu kambo abo abagezaako kanyikyukakyuka era ekikola kweyagala okw'amaanyi kujjukira ekyo yakola nabo abaali bakola bayita walk to work protest. Yalina okwegulira eddagala kuba tebakwegulira avuze abasawo tebasasulwa. Nfumiitiriza ki kye yali alowooza nga ali mu kitanda ekyo eky'emulago mu ddwaliro eriwunya mu mbeera esesebbuse nga naye akiraba. Alina okuba yalowooza ku bye baamukozesa n'ekiseera ekyo nga yeerabiddwa nga takyalowoozebwako ng'era bwe bakola kubanga omulimu obwetaavu bwe bwali buwedde kati nga banoonyayo mulala. Era nga bwe kisuubirwa nti amalwaliro gaffe mafiiro mara kyenaku afa ku myaka emito bwe nga bwe kisuubirwa ku bujanjabi bungi kakati olugero waliwo Saamu owokusatu nga yali mulambuzi w'e Bugereza wabula yajja n'afuna akalenji
Today I want to address 3 issues, maybe 4. Most importantly, I want to address the disappearance of yet another comrade. The day before yesterday, on Sunday, all of you got to know about the abduction of our brother Edward Sebofu, also known as Eddy Mutwe. Eddy Mutwe is the head of my security, and he was trailed and abducted violently from Mukono, where he had gone together with other comrades to attend a small private function of one of our comrades, Isma. Eddy Mutwe was taken away, and up to now, we don't know where he is. The police, as usual, has come out to deny having him, just like they denied having Nyanzi, just like they've denied having many of our comrades in the past. We continue to demand for Eddy Mutwe, dead or alive. But again, it's not only Eddy Mutwe. Many of our comrades are missing. We have a brother called Sentongo Shakur, also known as Gaza Media. Gaza Media was abducted last month. He is still missing. Police and the military continue to deny knowledge of his whereabouts. Although some of our comrades that have returned from that military detention from CMI have told us that they saw him there, very badly tortured. When Wuno.Muhumuza from Barara was freed from CMI, he told us he saw Gaza Media there. When Vian Bashabe from Hoima was released, he told us he saw Gaza Media there. Even recently, our comrade called Chimera Ibrahim, also known as Miguna, gave us information that Shakur, Sentongo, also known as Gaza Media, is detained and badly tortured in CMI. Our brother Mpalanyi Michael was abducted on the 18th of March from Matuga, is also missing, but those that have been freed from CMI told us that they saw him there, and so is Douglas Sambo from Masaka. We continue to demand for the unconditional release of these our brothers and others that are detained unlawfully, and we continue to condemn the
terrible and backward behavior of our security forces of abducting people. In the same breath, I want to demand for the freedom of our comrades, including Achireo Chivumbi, including Wakabi Grace, Mugumya Gaddafi, and others. These are detained unlawfully in Masaka. When the regime wanted to keep us in detention and to isolate me, they found ways using some of those that used to pose as our comrades to bring up bogus charges against our comrades. We demand for their release. Secondly, many of you saw the day before yesterday when the military surrounded our headquarters ahead of a press conference by the youth belonging to the National Unity Platform to launch an effort to win the soon coming youth elections. Now, in a country that masquerades as a democracy, it should be shameful for the military and police to be playing partisan politics, to come and surround our headquarters without any moral or legal reason whatsoever. But again, it should go further to show us the kind of impunity that we are living under and how much we must fight to free ourselves. You, the journalists, recently were beaten and will be beaten again and again and again until we are free, so that everybody and anybody can practice their profession and calling in peace and with dignity. Finally, I want to make a comment on the recent happenings in this our country. Somebody on the internet jokingly called it a 3 Sam story or a 3 Samuel story. We have 3 Samuels here. One is Sam Kutesa, who is a former government minister and a relative to General Museveni. Sam Kutesa stole money meant for building hospitals and improving health care. And when activists and voices of dissent raised, Sam Kutesa and his group ordered Sam Omara to crush those protests and make sure that those voices that were demanding for better health care are crushed. Sam Omara got orders to be merciless, and indeed he crushed those protests mercilessly and with pride. You can go back and see the videos and pictures of how brutal and ruthless he was to Dr. Besigye and the walk to work protests. Just a short while later, Sam Kutesa and Sam Omara got cancer. Sam Kutesa, using taxpayers' money, went for world-class treatment in Germany, where he himself told us he was undergoing treatment for 6 months. You can imagine how much of taxpayers' money he was spending every day. Sam Omara had no option but to go to the rotten hospitals, and he went to Mulago Hospital. As all of us watched the misery that was ongoing, Sam Omara, because he was in a rotten health care, he rotted away. I can imagine what was going on in his mind when he's lying in those smelly hospital wards, where he had to buy his own gloves, buy his own medicines. I can imagine the kind of regret and disappointment that was going on in his mind. And as expected, our hospitals are death traps. Sam Omara died of cancer at 60. But again, as is expected, where there's better health care, Sam Kutesa at 80 survived cancer. And on the same day of the death of Sam Omara, Sam Kutesa came back and built, yes, your guess is as good as mine, hospitals can wait. What was important to him is to build a church. But that is not the end of the story. There's a third Sam
This is not even a Ugandan. His name is Sam Leeds. He was a British tourist who came to Uganda. He got an accident in Uganda. And thankfully, he survived. But as any moral thinking person, this third Sam saw it necessary to return back the love in Uganda where he survived and build a hospital that is not expected to treat him again or his relatives or his friends, but because that is the moral thing to do. Now, that is the ironic story of the three Sams, the three Samuels. What does this teach us? This teaches us that the small group of people that is using us, especially those our brothers and sisters in uniform, to crush any voice that demands better, is always going to be on the winning side. And when that need for hospitals, infrastructure, or better schools arises, they will have the money they've stolen from us to go abroad for better health care. We've always been talking about it. How I wish the men and women in uniform had better or guaranteed health insurance. Maybe Sam Omara would still be alive. Or if he was to pass away, he would pass away in dignity. But unfortunately, that's how he died. May his soul rest in peace. And may the dead teach the living. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nze Ajikasi Muluzi musomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Bujookulu Mityana Road. Osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuriini yo.